Yes, villagers from different villages were not happy. That's why we all have come here. We were also caught red-handed at a club ride. They didn't let the PI walk in. Yeah, so it has all come on camera. This shows that there is a lot of loopholes, a lot of corruption right from the top, right? And the CM really has to take strict actions on all this. We carried on our candlelight march, okay, all the way to the police station. We've told them how many people are suffering, how many people have died in the past, elderly people. With their illness, they were forced to die early. It's injustice to their death. Yeah, we've come here and now we've asked the GS PCR. Okay, we've spoken to him and he has told us he's going to speak to his higher up, and he'll get back to us, because all these clubs will not be functioning until they install the sound monitoring system. And it shouldn't be, and we don't want all this to be, because this is our demand we've already placed. No club should function till the sound monitoring system is installed. Okay, we wouldn't have been able to achieve all this if we didn't have Mr. Viriato with us and Amit. Yes, thank you so much. Thank you so much. Yes, these are the kind of polices, these are the kind of ministers we want Goa to rule. BJP has been giving us false assurance. Okay, how many times we have voiced out, how many people have been calling out, everything false. So now, with their support, we know the people won't come back. Will you all stay back? No! We will come back until justice has been given to us. Yes! That's all I have to say. So, madam, the monitoring machines installed, it will be closed now? It has to be closed. That's what we demanded. We've demanded your demand is it has to be closed, but it will be closed. Now that we are forced to believe from the police station and the pollution control. What PI gave you assurance? He said as long as he is there, there will be no problem with the noise pollution. If need be, we will come back again. And it will be a double shame if the villagers have to come back from near and far with old people, senior citizens, with people who are having illness. Children also. They are also suffering. We will bring them also. I will be forced to get my son who is autistic also over here. Okay, I don't want to do that. No children come to the police station, and I don't want to bring him here. So you are not sure that it's a warranty or guarantee, like? That all depends on what happens tomorrow. Yeah, before it has happened. Because many a times we have come and we've been let down. So this time with people's support, if they don't see this, okay, if they don't see this, that means there's something really bad, and then we have to take some other action, which we will do. जेन्ना हो इश्यू जालो आणि आमचे दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो आणि हांगाचे आमचे स्थानिक शिवोलेचे आमचे सगळे फुडारी, आमचे ब्लॉक अध्यक्ष, आमचे बाकीचे आणि कलंगूट जेन्ना लोक उठता पयली तेन्ना म्हाका दिसता क्रांती जाता. आणि आज दुर्दैव अशें की आज 15 ऑगस्ट, आज ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळिल्ल्याचो दीस. आणि आज आमकां कितें पळोवपाक मेळटा की ह्या सरकाराचे लॉ अँड ऑर्डर इज टोटल कोलॅप्स. म्हणून आज लोकांक रस्त्यार देंवचे पडले. लोकांक आज फ्रीडम जाय फ्रॉम नॉयज पोल्युशन. सो म्हाका दिसता दिस इज एब्सोल्युटली फेलियर ऑन द गव्हर्मेंट. आणि आमी आज पळयलें की हे पुलीस डिपार्टमेंट कशें हे हँड इन ग्लोव जाता. आमी सकाळीं पळयलें की एनवायरमेंट मिनिस्टर सांगता की गोंयभर ड्रग्स आहा. मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटाना स्लीप ऑफ टंग जाली. आणि एनवायरमेंट मिनिस्टर उलयले ते खरें, ड्रग्स हांगा सरासर आहा गोंयांत. आतां स्थानीक जेन्ना आमची महिला त्या सायडीच्यान पास जाताली तिणें सांगलें रईत क्लब म्हणून तो चालू आशिल्लो. ती सांगता जेन्ना आमी थंयच्यान एक्चुअली आमचो रईतान वचपाक प्लॅनूच नाशिल्लो. ते लोक थंयच्यान चलून हांगा येवपा आशिल्ले PI विचारपाक. आमकां हाडायले कोणे रईता मुखार, ह्या PIन आमकां थंय हाडायले. आनी कितें सांगपालो, खंयचो आहा दाखय आपूण बंद करता. अरे 2:15 तूं लोकांक विचारता खंयचो क्लबान म्युझिक आहा काय म्हणून. म्हणजे ह्या लोकांनी फाल्यां आपले काम धाम सोडून सगळे पुलीस डिपार्टमेंटान नोकरी लागपाचें हे तुमचें काम. खंयचो क्लब चालू आहा, खंयच्या क्लबान 10 उपरांत म्युझिक, हे तुमचें काम. तूं लोकांक विचारनाका.
ताज्या उपरांत तांणी सांगले की तरी सम क्लब मामोस हे चालू आसलें. म्हणजे दिस शोज दॅट देर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द पुलीस डिपार्टमेंट, ऑन द लॉ अँड ऑर्डर. आमी पळयला की हांगा ड्रग्जान कशे लोक मरता. 3 बाबडे लोक हांगाचे मेले तरी ह्या सरकाराचे दोळे उगडे जायना. आज लोकांक रस्त्यार देंवचें पडलां. फाल्यां वी वील एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट. एंड आय वॉन्ट टू टेल डॉक्टर प्रमोद सावंत की आमी वता उगी रावचे ना. कित्याक ह्या सरकाराची पळय फटिंगपणां आसा. फाटल्या असेंब्लीन हो टुरिझम मिनिस्टर व्हडले उलयतालो मरे. ह्या टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन मेकॅनिझम आसा. ताचे कडेन IRB बटालियन आहा म्हणून तोच सांगतालो मरे आपल्या कडेन सेपरेट विजिलंट टीम आहा म्हणून. सो खंय आसा ती टुरिझमाची टीम? ते येवन कित्याक रेड मारना? वाय द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज टू वेट फॉर GSPCB टू एक्ट? वेर इज द टुरिझम डिपार्टमेंट विजिलन्स टीम? सो दीस शोज की हे सगळे करप्शनान बुडल्या. हांकां बॅगो पावता आसतल्यो नाल्यार हांकां दिल्लीच्यान फोन येता आसतले. सो आयदर ऑफ दीस नाल्यार दोनूय येता आसतले. आनी आमी एक पळयलें की थंय जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना स्थानीक लोकांनी डिमांड केलो की रईत चालू आशिल्लें. कित्याक एका थंयच्या महिलेन दाखयलें की 15, 16, 17 ताणें बिनदास इंस्टाग्रामाचेर ताणें आपलें प्रमोशन केल्लें. लायव्ह म्युझिक अप टील 11 PM. वो सांगता थंय म्युझिक ना म्हणून. सो आर यू अ स्पोक्स पर्सन फॉर रईत? जेन्ना भितर वच म्हणून सांगलें 15 मिनटां ताका भितर घेयना. सो दीस शोज की हे क्लब वाले हांच्या बापूय जाल्या, ते हांच्या वयर आहा. अरे आज पुलीस इन्स्पेक्टराक भितर वचपाक जर तूं फाल्यां ड्रग्जाची रेड मारतलो जाल्यार 15 मिनटां भायर रावतलो सो दॅट ही वील क्लीन अप ऑल द ड्रग्स एंड देन पुलीस वील गो. सो दिस इज अ क्लासिक केस वेर द पुलीस इन्स्पेक्टर इज नॉट अलाउड इन साइड अ क्लब. जर तर पुलीस इन्स्पेक्टराक जाका तो सांगता की DYSP इज द ऑथॉरिटी टू रेड ऑर टू कॉन्फेस्केट आनी तो ना जाल्यार म्हणटा पावर आपल्या आहा. अरे पण तुकाच भितर सोडना, तू कितें कॉन्फेस्केट करतलो? पुलीस फोर्स कोणा खातीर आणली? हे प्रमोद सावंतान सांगचें की आज तुवें जी पुलीस फोर्स हांगा हाडल्या ती